Bonsoir à tout le monde. Vraiment désolé pour tout ce retard. On a quelques petits soucis techniques. Yes. Ok, donc on va sans plus tarder, on va commencer la masterclass. Donc, je vais laisser la parole d'abord à Anaki. Et puis, on va démarrer le temps qu'on a. C'est bon? Ok. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Donna Fortuna Ibetanaki. Je suis chargée d'affaires en banque et c'est avec une immense joie, doublée de grand honneur, pour ma qualité de chef de projet pour cette première édition de la Data Analytics Masterclass, que je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette activité. Pour ma qualité de chef de projet. Permettez-moi tout d'abord, avant d'introduire cette masterclass, de remercier et de vous présenter nos différents panélistes et partenaires, dont M. Mohamed Diaye, qui est le commercial BI de Microsoft, M. Al Cordova de Colex USA et M. Eran Adjamou de Dixio Analytics Ghana. Donc, ils interviendront tout à l'heure online. Maintenant. Donc, vous êtes ce soir avec nous, c'est pour apprendre, interagir et échanger sur la portée du business intelligence auprès du cabinet Holt Ace, dont j'invite le CEO, M. Aristide Aonzo, à venir nous entretenir sur cet outil de gestion taillé sous l'ère de l'avancée technologique. Donc, je vous remercie de votre attention et je demande à M. Aristide sans plus tarder de démarrer la séance. Merci, Donna. Donc, encore, je vous présente mes excuses. J'ai bien voulu, il faut quand même essayer. OK? Et à force d'essayer, on finit par y arriver. Donc, nous avons en ligne Al Cordova, qui est un de mes consultants qui est basé à Miami, aux États-Unis. Nous avons le partenariat avec Microsoft. Donc, on a Mohamed qui est basé au Sénégal. Nous avons Dixio Analytics. Dixio Analytics, c'est une société de conseil en stratégie. Data Analytics, ils sont basés au Ghana, aussi en Afrique du Sud. Et Eran, qui est le speaker, va vous faire une présentation. On a aussi M. Eko, qui est un des managers de Dixio Analytics. Ils sont aussi en ligne, mais celui qui va parler, c'est Eran Adjamou. On a aussi Kingston, qui fait partie de Dixio Analytics. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mohamed, qui vous fasse son speech, le speech de Microsoft, parce que Microsoft est partenaire sur cet événement. Et après cela, on va passer directement aux présentations. Les présentations seront en anglais. Je pense qu'on pourra comprendre le message, mais on va essayer de traduire si l'assistance a besoin de certaines précisions. Comme on dit, c'est très interactif. Donc, ils sont là, ils vous voient, et après, on pourra passer aux phases de questions-réponses. Mohamed, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? À toi la parole. Merci Aristide. Déjà, avant de commencer, je m'assurer que vous m'entendez très bien et que vous voyez mon écran. Oui, ça marche. Super, super. Donc tout d'abord, bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc, je me présente très rapidement. Mohamed Diagne, je suis le responsable commercial de Microsoft sur les solutions de BI et Advanced Analytics. Donc, tout ce qui touche à la gestion de la donnée. Donc, comment je résume mon rôle en disant j'aide les entreprises partenaires de Microsoft à créer de la valeur avec leurs données. Tout ce qui est gestion de données, valorisation de la donnée, analyse avancée. Je suis basé à Dakar au Sénégal, mais je couvre toute l'Afrique de l'Ouest et ça me fait énormément plaisir aujourd'hui de travailler avec Aristide et sa société
et d'entrer en partenariat dans ce domaine-là. Donc, rapidement, aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, on parle de l'ère de la transformation numérique où on a de plus en plus de données qui sont disponibles, juste par le fait qu'on a de plus en plus d'outils, de périphériques qui produisent des données, des applications en entreprise. On a des données qui viennent de plusieurs sources de données internes et externes à l'entreprise. Et donc aujourd'hui, on parle de l'ère de Big Data. On a énormément de données qui sont disponibles. Ces données, elles ont une valeur, n'est-ce pas? Il faut être capable de les exploiter, ces données-là. Donc, se baser sur un système, ce qu'on appelle un système de gestion de données qui permet de créer de la valeur pour les entreprises. Donc, il y a une étude qui a été faite par une firme d'études de marché américaine qui s'appelle IDC, qui a été publiée, où il parle de capturer les dividendes potentiels de ces données-là, donc les revenus potentiels qu'on peut tirer de l'exploitation des données. Pour ce faire, ils ont étudié deux groupes de compagnies. Un groupe de compagnies avec lesquels les dirigeants avaient mis en place ce qu'on appelle une gestion de données, et un autre groupe de compagnies qui n'avaient pas mis en place cette stratégie-là. Donc, ils les ont regardés évoluer. Avec ces deux fonctions, ils ont essayé de calculer combien de valeurs d'entreprise le groupe de compagnies qui avait mis en place un système de gestion de données avait réussi à créer versus l'autre échantillon. Et à partir de là, ils ont fait une exploration, ils sont arrivés à ce chiffre-là, 1,6 milliard de revenus potentiels dans le monde, juste basé sur l'exploitation des données qui sont disponibles. Maintenant, pour aller plus loin, ils ont essayé de définir maintenant qu'est-ce que ce groupe de compagnies qui avait mis en place un système de gestion de données et faisait différents des autres. Okay. La première chose qu'ils avaient réussi à faire, c'est être capable d'aller capturer des données de sources diverses. Donc, on a des sources entreprises, on a des sources qui viennent de notre ERP, de notre CRM, on a des sources qui viennent de l'extérieur, de nos différents partenaires, on a des sources qui viennent du web. Être capable d'aller chercher toutes ces sources de données-là et de les connecter. De les connecter pour être capable de faire des nouvelles analyses. Okay. Aujourd'hui, grâce à l'avancée dans tout ce qui est intelligence artificielle, l'apprentissage machine, qu'on appelle machine learning, on est capable de faire des nouvelles analyses plus poussées, plus avancées, plus précises sur nos données, ce qu'on n'est pas capable de faire avant. Et en plus du fait qu'on est capable de faire de nouvelles analyses, mais on peut les faire en utilisant la technologie du cloud qui permet de faire ces analyses-là très très rapidement. Donc ce qui prenait des jours avant prend quelques heures, ce qui prenait des heures prend quelques minutes. Et ce qui prenait des minutes prend des fractions de secondes. Le troisième aspect, c'était la vaste diffusion de l'information. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on arrive en entreprise, au lieu qu'on attende d'arriver en réunion pour se partager l'information, non, tout le monde a déjà l'information avant même d'arriver en réunion. Donc, dès qu'on arrive, on est plus dans l'action, plus dans la réflexion, dans l'analyse directement. Donc, on n'est pas là en train de voir qui a se partager l'information ou qui a la bonne donnée. Non, on a tous la même donnée avant d'arriver. On a déjà commencé à réfléchir sur comment prendre la prochaine action intelligente par rapport à ces données-là. Et donc, quand on arrive en réunion, on est directement dans l'action. Et ce qui amène au quatrième point, c'est la vitesse de l'action. Aujourd'hui, il y a un élément qui arrive, comment on réagit. Donc, quand on arrive au bureau le matin, avec nos outils de BI, nos solutions de décision, on est déjà prêt pour prendre les meilleures décisions pour le futur. Donc ça, c'est une autre étude de marché qui a été faite par Gartner. Gartner, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la référence en IT. Eux aussi, c'est une autre firme d'études de marché qui teste un peu différentes solutions qui sont sur le marché et puis qui classe les différents fournisseurs de services. Et entre autres, ils font aussi des sondages et ils travaillent de manière très, très proche avec, en général, les DSI, mais ça s'étend aussi au niveau les décideurs, en fait. Ce qu'on appelle ici EXOs, donc CEO, CIO, CFO des entreprises. Donc là, ils ont fait un sondage pour voir un peu les trois technologies dans lesquelles les entreprises peuvent planifier investir dans les prochaines années. Et vous voyez que le numéro 1, c'est tout ce qui est BI Analytics, justement pour aller essayer de voir comment capitaliser sur la manne financière que représentent les données aujourd'hui comme une vraie mine d'or et être capable d'aller
creuser et mettre en place des solutions qui permettent d'aller chercher dans cette mine d'or pour créer maintenant de la valeur pour l'entreprise. Et l'autre sondage, c'était les 3 technologies qui pensent qu'ils auront le plus de potentiel pour changer leur organisation dans les 5 prochaines années. Encore une fois, Advanced Analytics, donc tout ce qui est BI, analyse des données, arrive en premier. Et là, c'est 80% des gens qui ont été sondés qui ont répondu, qui ont placé la BI dans le top 3. Donc, c'est un fait réel et les gens réalisent de plus en plus, ils réalisent de plus en plus le besoin de mettre en place une stratégie de gestion de données. Donc là, nous, Microsoft, on a mis en place ce qu'on appelle la data platform de Microsoft. On va appeler ça la plateforme de gestion de Microsoft, où on voit le cycle de la donnée en 3 étapes. Okay. D'abord, il faut être, si je reprends la métaphore de la mine d'or, il faut être capable d'aller creuser la mine. Donc, il faut être capable d'aller acquérir et gérer la donnée. Donc, une fois qu'on a mis en place cette solution-là qui permet d'aller chercher la donnée, la prochaine étape, c'est transformer l'analyse. Donc, les données toutes seules n'ont pas de valeur. Il faut les transformer, les analyser pour qu'on ait de l'information. Et c'est l'information qui a la valeur. Donc, c'est comme si on creuse un minerai d'or, on transforme, là, on a des lingots d'or. Okay. Et une fois qu'on a l'information, il faut être capable de la visualiser. Donc, c'est là où on parle maintenant de solutions de reporting, d'utiliser la décision qui permet justement de décider. Si on va prendre la meilleure décision, donc on parle de tableau de bord, de reporting, où on peut, dynamique, où on peut poser des questions à la solution, il nous donne des réponses en temps réel. On pourra voir ça plus tard. Donc là, je vous montre un peu de quoi je parlais. Je vais aller très vite parce que je ne vais pas prendre trop le temps. C'est juste faire une petite introduction. Donc là, il va y avoir les 3 couches où dans la partie acquisition-gestion, on peut aller chercher des données internes et externes à votre entreprise. Dans la partie transformalisée, on peut faire du machine learning donc, et traiter des cas complexes. Juste pour toucher un peu au machine learning, c'est un peu la technologie qui permet de baser sur les données passées, comment on arrive à prédire le futur, où la machine, une fois qu'on lui donne un jeu de données passé avec les résultats attendus, elle est capable, sans intervention humaine, de s'auto-former, en fait, d'apprendre toute seule pour être capable de prédire dans le futur, quand on a des nouvelles données qui arrivent. Donc, c'est utilisé dans plusieurs domaines. Et la dernière couche, c'est tout ce qui est application et table de bord, comme juste à la requête en langage simple, donc, soit qu'on le tape ou aujourd'hui, avec une des solutions que Microsoft offre, on peut parler à son assistant virtuel, par exemple, dire quel était notre chiffre d'affaires l'année dernière et il vous donne l'information, n'est-ce pas? Donc, vous avez besoin d'informations, pas besoin de rentrer dans des fichiers. Une fois que vous avez mis cette plateforme en place, vous pouvez maintenant avoir l'information en temps réel. Donc là, ça va être le dernier slide dont je voulais parler aujourd'hui. C'est les différents scénarios analytics qu'on peut avoir en entreprise, aussi bien en marketing et vente, en finance, clientèle ou les opérations. Donc, si je prends juste un exemple, par exemple la maintenance prédictive, donc quand on regarde les opérations, donc ça, c'est la capacité de prédire quand une machine risque de tomber en panne. C'est pas de la maintenance préventive. La maintenance préventive, c'est par exemple, on a une usine, on se dit, pour cette catégorie de machines, on va faire la maintenance chaque mois. Là, c'est la maintenance prédictive, c'est on va recueillir les données, on va analyser tout ce qui se passe juste avant une panne, avec justement ce système de gestion de données, cette partie analytique. On regarde quel est le contexte de données juste avant une panne. Donc, quand ce contexte de données se représente dans le futur, la machine est assez intelligente pour vous dire attention. Dans 90% des cas où on avait ce contexte de données, on avait une panne dans la semaine qui suit ou dans le mois qui suit. Ok, ça c'est le machine learning dont je vous parlais tout à l'heure. On le retrouve dans la détection de fraude, dans la détection de fraude, dans tout ce qui est eau et électricité. On dit dans 80% des cas où on a un ménage qui a tel équipement dans la maison, tel électroménager, tant de chambre, tant de espace, 80% des cas, il devrait consommer ce nombre de kilowattheures. S'il consomme beaucoup moins que ça,
il y a un risque de fraude, n'est-ce pas? Et on donne l'information aux décideurs. Là, ça leur permet d'aller sur le terrain et faire des inspections. On a d'autres solutions, scénarios d'Advanced Analytics, mais la finalité, si je peux dire, c'est vraiment la partie visualisation. Et je pense qu'Aristide va couvrir cette partie-là tout à l'heure. C'est notre outil de visualisation de données qui s'appelle Power BI, qui permet un peu de visualiser toutes vos données au même endroit, comme vous le voulez. Donc voilà. Donc je pense que vous aurez l'occasion un peu d'en savoir un peu plus sur cet outil-là. Ça vaut la peine juste d'aller voir de quoi ça a l'air et comment ça pourrait vous aider dans vos reporting quotidiens. Et donc voilà, c'est un peu un outil qui permet d'avoir des tableaux de bord dynamiques, hein, comme je disais, où on peut avoir toute l'information sur le même tableau de bord et avoir ces tableaux de bord sur notre téléphone, sur notre tablette, sur notre ordinateur, juste avec une petite application qui est native, hein, que vous avez iPhone ou Windows Phone, Windows sur votre ordinateur ou avec Android. C'est ce sont des applications natives qui permettent d'avoir l'information tout le temps avec vous en temps réel. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse un peu avec le lien, si vous êtes un peu curieux pour aller voir. Et je vous remercie pour votre temps. Et je ne sais pas s'il y a ici dans les questions dans la salle, je peux prendre peut-être quelques questions rapidement. Ben, tu as tout dit, hein. Je ne sais pas. Merci pour la présentation. Sinon, moi, ça va. Je ne sais pas si on a des questions dans le public. On va passer. OK. Mohamed. Oui. Tu peux nous accorder quelques minutes? On a une question. Oui, parfait. Je vais chercher. Test. OK. Donc, on prend une question. Bonsoir, Mohamed. Bonjour. Si c'est ce soir, bonsoir. C'est ça. Donc, merci pour l'intervention. Moi, je suis très intéressé par la plateforme de Microsoft. J'aimerais savoir concrètement comment faire pour être utilisateur. Est-ce qu'il faut un logiciel, il faut un utilisateur particulier, il faut un abonnement, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Deuxièmement, comment est-ce qu'on transforme les données en cette structuration que tu as établie? Je veux dire, si les données sont là, par exemple, on a une source de données sur la clientèle, sur l'analyse de marché et sur les opérations, comment est-ce que ça se fait? Est-ce que l'ordinateur, le logiciel le fait automatiquement? Ou bien il y a un suivi, je dirais, au produit de la maintenance pour que ça puisse être transformé et inclus dans les tableaux de bord? Voilà, on a une question. Et puis, dernier élément, est-ce que je dirais, la branche mise à jour entre en ligne de compte, est-ce qu'il y a des évolutions? Comment ça se fait concrètement? D'accord. Il y a un décalage dans le secondes. Donc, je vais vous poser la question. Voilà. Mohamed, tu nous entends? Oui, je t'entends. Est-ce que ça te dérangerait de répéter la question, en fait? Parce que la voix était un peu lointaine, donc je suis pas sûr d'avoir tout bien entendu. Concrètement, comment ça se passe la data platform de Microsoft? Est-ce que c'est le logiciel qu'on doit acheter? Ah, d'accord, j'ai compris. OK. Voilà. Non, c'est pas un logiciel. Et c'est pas à Microsoft, comme on dit depuis quelques années, Microsoft a beaucoup changé. Pour répondre à la question, non, c'est pas un logiciel. La data platform, c'est pas un logiciel une boîte qu'on vend à différentes entreprises. C'est un ensemble de logiciels, un ensemble de technologies, en fait, un ensemble de technologies Microsoft qui sont adaptées à votre environnement à vous. Donc, disons, vous avez déjà des bases de données, vous avez un entrepôt de données déjà en place, vous avez des solutions qui fonctionnent, qui ont leur propre base de données. Comment ça va fonctionner? On va regarder un peu comment, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, votre existant, et on va les puiser dans ce qu'on appelle la data platform de Microsoft, donc un ensemble de technologies de Microsoft, pour venir compléter ce que vous avez pour vous créer une plateforme de données intelligente. Vous pouvez maintenant faire du reporting sur différentes sources de données, différentes bases de données, différentes applications et avoir l'information dont vous avez besoin. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on vient et qu'on branche directement chez vous, c'est qu'on vient le construire avec vous et pour vous. Donc, s'il y a qu'on appelle des gaps, donc
S'il y a des besoins entre ce que vous avez et ce que vous voulez avoir, on va chercher la technologie qu'il faut pour remplir ce gap-là. Donc voilà. J'espère que j'ai été clair. Sinon, me dire, je peux mieux répondre. Ok, merci beaucoup Mohamed. Comme on est pris par le temps, je pense qu'on va passer directement aux autres présentations. En tout cas, merci pour ta brillante exposition. Et puis, on va essayer de pouvoir expliquer à l'auditoire, surtout Power BI. Power BI qui est une solution qui est classée leader par Gartner. Donc, on aura l'occasion de vous présenter cette solution-là. Merci bien, Mohamed. Super. Aristide, n'hésite pas à partager mes coordonnées, mon adresse email, pour ceux qui auraient des questions qui n'ont pas pu les poser, ou même pour le monsieur qui vient de poser la question, si je n'ai pas été assez. Donc, merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Merci. Merci, au revoir. OK. Bon. On va passer en anglais maintenant. Eram, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, thank you very much. So we are ready to see your presentation. All right. So you can share your screen. Yes, I'm doing that now. Okay. Sorry, I mistake. Please, sorry, excuse me. We should first go to I Cordova. Sorry, I made a mistake. I, can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? Okay. Because en fait, j'explique l'histoire. En fait, la Cordova qui doit vous expliquer les fondements de la data analytics. Et ici, analytics, on fait des cas pratiques. Donc, ça arrive vraiment vite en besoin. Voilà. Donc, vraiment désolé. So, I Cordova, please start with your presentation. The definition of data analytics. Thank you very much, Aristide. Good evening to everybody. Can you guys hear me okay? Yes. Yes. Very good. So let me turn off. Oh, you did that. So let me share my screen. Check. You can see the audience as well. Can you see my screen now? Yes. Okay. First of all, thank you so much for having me here today. My name is Al Cordova. I'm the CEO for Qualix. Qualix is it's a company that specializes we specialize in data analytics, big data analytics, and we have partnerships with organizations like Microsoft. I was delighted to see my colleagues at Microsoft here. We do have partnerships with other organizations like Oracle, SAP, SAS, Teradata. So because we are integrators, and when Aristide mentioned about the interest in talking about data analytics, then I figured that this would be a good opportunity to reach out to you all and discuss a little bit of data analytics. Now, we have this is going to be a short presentation, at the most 12 minutes, so that you know. I just wanted to start with this image of Sir Edmund Halley. Does anybody know? Please, so we can see you and not your presentation. So is it okay? You didn't start now. Are you seeing a Sir Edmund Halley? What do you see? We can see you, not your presentation. Okay. So I would like to know if it is okay. So if you want to, you have to share your screen first. No, I am sharing. I'm sharing. Hold on. Let me know when you see. Okay, now you should be able to see the presentation. Okay, now?
How about, do you see the picture of Sir Edmund Halley? Yes. Yes. Okay, good. So does anybody know who Sir Edmund Halley was? No? Okay. So the interesting thing, this is a little bit of history, is that Edmund Halley came up with this life expectancy table. So this is, we're going back to the 1600s, and this is the first, probably not the first time, but the first time recorded where you can see somebody putting together data and analyzing data in a way that it was used for insurance. So you could pay, so you can actually think about how much money would you charge to somebody because the lifetime expectation, and so that it would make sense. So data analytics has been around for some time, and it has become increasingly more sophisticated, to the point where you saw today, to the point where we see the data being a very valuable asset. And so what I'm showing you here is data that is moving across from a source system, across a data warehouse, into the ability to do the same kinds of analysis that we talked about in the previous presentation, like understanding the customer or creating dashboards for analytical information. So the data from those days of Sir Edmund Halley to now have become more sophisticated, and we are now processing boatloads of data in the cloud and in other constructs that are more modern. So I just wanted to give you a sense for that, for the data. And it's now considered like really the capital that we have in this knowledge society. So for us at Qualix, when we first started out, and we've been working with different organizations, large organizations like Citibank, the Hard Rock Casino, Orange in the telecom industry, Shell Oil, Office Depot, a large retailer in South Florida where we are located, Major League Soccer, that's one of our largest customers, and Carnival. And if you look at here from our beginnings, where we were doing a lot of data preparation, which data preparation is still a lot of a great portion of what you have to do for analytics, we move into a server-based type of environments. We start out focusing in marketing. Then increasingly, we start out looking at predictive analytics in the cloud, doing marketing automation. Most of the work we do in terms of analytics is digital marketing analytics, which essentially connects to the point of value, because analytics is all about value, at least in the United States where we are located. I think worldwide, based on the presentation preview. So don't forget to keep an eye on value. What is the value that analytics could generate for your organization? Then we went into cloud analytics, and now we are into the anywhere. Mobility is a great portion of it. Acquiring data on the fly, for instance, for stadiums, acquiring data very fast, and the Internet of Things, where there is increasingly large volumes of data coming from sensors that we need to make sense of it. And so to do that, to connect to that, what we know is that there is an analytics life cycle, which starts from acquiring data sources of different kinds, of different complexities, at different paces, at different amounts of data, and then taking those large collections of data sources and piling them all up in warehouses or marts that could be on the cloud, and from those doing analytic modeling, which sometimes is very simple, like reportings, but increasingly includes creativity, lots of prototyping, sometimes the complexity of the analytical models that we derive, and very, very much the
part of the organization that does innovation. So, and when we do that, after we do that, we end up in the third phase, which is the deployment phase, where we take those finished products and we make them enterprise ready and essentially bring in the value. A common example, for instance, is gathering data from tickets, making analytic models to predict or to optimize prices, making those deployment with the salespeople that are generating prices and selling and gathering value for the organization. I have this is the book that I wrote, Understanding the Predictive Analytics Life Cycle. So I would encourage you to read that and connect with me if you want to talk more about. So some of the examples of that is typically we start with a segmentation. We also do a fraud analysis. We identify next best offers. I think there was a very nice slide in the Microsoft presentation from Mohammed that showing a lot of these models. So we're talking about the same thing, customer lifetime value. Defining in a venue, like in a oil well, for instance, which parts are going to break so that we can predict which parts we need to have available so that the well doesn't stop production, or which parts in the stadium, which lamps are going to fail so the stadium doesn't go dark. Identifying network intrusion in the networks from the different people. Business performance, looking athletes, for instance, looking at the performance of athletes, real-time ad placements, and acquisition and retention of different. These are a few of the applications where you can immediately connect the analytics to the value they generate. That's what managers want. They want to know if I invest X number of dollars or euros or whatever currency you're talking about, if I invest this much, how much am I going to get? And typically, you want to have a factor of 3 to 10. So if I invest $1, I want to get 10 out of it. So what is the future? The future of all that, the analytics today, in terms of big data and big analytics, is cloud platforms. Everybody wants cloud platforms. Every day, day in and day out, that's what we are now working on. Everybody wants integrated, robust, and flexible cloud platforms that can take advantage of the data infrastructure that exists. We're right now doing migration of those, a lot of the on-premises data warehouses, moving them to the cloud and making sure that we connect the different clouds so that we provide a multi-user capability, so that go from somebody doing reporting like a business programmer or analyst to the data scientist that can actually collaborate and work with other data scientists to come up with very sophisticated analysis that provide lots of value for their organization, value or differentiation. So to do that, you need to have a set of modeling tools that can help you create these models and have them documented so that next time somebody pops in the door and says, "Yo, how do you do that?" then you can actually answer that question, right? So today, in data science, we work a lot with data scientists, and you probably have seen this picture. You know, the data scientist of today is somebody who's got a very strong foundation in mathematics and or statistics, right? They can do the modeling for that, but they need also to have a good foundation with SQL, being able to program, understand programming, understand databases, structured and unstructured databases. They also typically have domain knowledge and soft skills around a particular industry. Maybe they know sports teams, or they know casinos, or they know the oil industry, or they know the government, or they have a domain knowledge. And now, probably one of the things, if you think about these 4 things, is they need to be able to communicate. A complete modern data scientist is somebody who can engage with senior management, tell stories, translate data into decisions, provide visually appealing
presentations and so on. So this is the kind of people that live in the data science of today. Why data? Why data analytics? And why a modern data scientist to run that? So just wrapping up, I just wanted to leave you with this. Data analytics is a process. The process is a process of extraction, of extracting value. Think about it's like extracting value from data sources that exist, that we've been collecting for years, and using multiple methods like business intelligence or predictive analytics or machine learning or artificial intelligence. We get value from that. Now, the importance of that, and you'll see that more increasingly, is their organizations have started to recognize the fact that data is really the intangible capital in the new intangible economy. Data is the raw material that we have today now to create value. So that is the message that I wanted to bring today. Feel free to connect with me on LinkedIn. And I'm going to stop right now and turn it back to Aristide. Okay. Thank you very much, Al. You're welcome. We are going to see if we have some questions from attendees. Est-ce que vous avez des questions? Bon, déjà, oui. Bon, déjà, je vais essayer de résumer un peu rapidement pour ceux qui n'ont pas aperçu tout. En fait, data analytics, c'est comment extraire de la valeur dans les données. Donc, on oublie tout ce qui est informatique. Je pense que dans la salle, on a des étudiants, on a des managers. Vous prenez des décisions au quotidien. Mais ces décisions-là, vous les prenez sur quelle base? Vous les prenez sur la base des données. Donc, les data analytics, c'est la technologie pour extraire toute une valeur dans ces données pour vous permettre de pouvoir prendre vos décisions de manière efficace. Donc, il nous a présenté un peu, il nous a fait un peu d'historique. Hein. On a vu ici celui qui a créé l'espérance de vie. Donc, déjà, on commençait déjà à faire de l'analyse de données. Il a donné des cas précis, surtout pour une organisation souvent qui vend des tickets. Quand on commence à vendre des tickets, on a des données, mais ces données de vente, on peut les utiliser, les éliminer, et puis maintenant commencer à prédire et pouvoir mieux comprendre les besoins de nos clients et pouvoir mieux proposer des services. Il a parlé aussi vous voyez beaucoup les athlètes aujourd'hui, dans le football, dans les courses, en temps réel, voir les performances des joueurs, mais en réalité, c'est tout ça. Comment extraire toutes ces données qui ne sont pas visibles pour pouvoir les visualiser, vous permettre de prendre des décisions. Pour même le cas des jeux vidéo, tout ça, c'est ça. Souvent, quand on veut prendre son équipe, on regarde les performances des joueurs, mais ces performances, c'est quoi? Ça vient des données. Donc, il a essayé un peu d'expliquer que les data analytics, c'est extraire de la valeur des données. Donc, la donnée, si elle est là, elle n'est pas exploitée, elle n'a pas de valeur. Mais l'analytics, c'est ce processus-là pour tirer la puissance de la donnée. So, I try to translate briefly what you present. So, we are going to start with question. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? OK, tu peux venir la petite voir. We have one question from an attendee. So, you will see. OK. OK. I'm here. Can you see? Yes. Okay, Yes. I just saw your presentation. I can see you. Okay. I just want to know, you was talking about the process to extract the data, and there was like 3 steps. And the first step was gathering data. The second steps was I remember it was like Analyzing. Analyzing, and the last one was deploying. But the whole process, how long does it take to? How long does it take to make all this process efficient? How to make the process more?
how to make the process more efficient? Yeah. Pablo. Very, very good. I'm very happy. I'm very happy to see that you really grasp the predictive analytics life cycle. The way to make the process more efficient is to look at each one of the components and single out what areas in that area, what technology you need, or what is in the way of your process moving smoothly. So essentially, like what we do, we do assessments. So we look at the connectivity between the data and the warehouse. And for instance, we may need an API, build an API that goes, say, from salesforce.com to a data warehouse. That's an example. Or we need a connectivity module that improves the performance beyond, say, ODBC. Okay, then you need to look at the data model. Is the data model efficient? Are the tables indexed? What kind of queries are you running? What is the volume of data that you are processing? So those elements, for instance, just to say a few, slowly you start building up the efficiency of your system. You need to look at the following areas. Look at technology, look at the process itself, and look at people. Because it's not enough to have the right technology. The people that are operating the technology need to understand how to do it. So it doesn't help you if you have a Cadillac or a great car, but nobody knows how to drive it. So those three areas: technology, process, and people are three areas that you should look into in terms of improving the efficiency of the process. And only one of those areas that is not working, it will bring your ability to derive value for the organization to nothing. So that's a very good question. Thank you very much. Donc, en substance, il a résumé en trois parties: technologie, process and people. Donc, vous pouvez avoir toute la technologie qu'il faut, mais si vous n'avez pas les hommes pour pouvoir utiliser cette technologie, ça ne mène à rien. Voilà. Donc, il a dit, en fait, pour pouvoir commencer à mettre en place une data analytics efficace, on regarde d'abord, on fait un peu une évaluation. Donc, quelles sont les données que vous avez? Est-ce que ces données sont collectées via un ERP? On essaie de regarder quel modèle on va mettre en application, parce que dans les machines learning, il y a plusieurs modèles en fait. On a plusieurs modèles, donc en fonction de votre activité, on aura quel modèle appliquer. Mais à la fin, le plus important, ce sont les hommes. Si les hommes ne sont pas prêts à utiliser cette technologie-là, ça ne mène à rien. Donc voici en substance sa réponse. On a, Aël, we have a second question for you. Okay. Hello, Al. Hello. Thanks for your presentation. I just want to understand one thing. At one moment, you talk about the real-time ads, the real-time publicity that you can do on something, on someone with the data. For example, we saw it on the social network that at one moment, when I put my interest in what I like, what I love, sometimes we see that we have publicity as if they talk about me. Because I made that, I talk that about football sometimes on the social network. I talk about sports, and the next day when I come, I see the publicity talking about what I said on it. Like we talk about the MLS, we talk about the Ligue 1, and I don't understand. But now I know. But there's one thing you said that I don't understand: how you can predict network intrusion with data.
That's what I want to know. How we can predict, because at one time we talk about real-time ads and we talk about network intrusion. That's just what I wanted to understand. How you can predict network intrusion with data. That's all I want to know. Thanks. Thank you for the question. So the question is, just to reinstate the question is how to predict network intrusion, because that was one of the examples, correct? Right. Okay, so the fundamental premise of network intrusion and in general of a lot of the analytics is to predict abnormal behavior. So think about, you have your network and you know that your network has certain behavior. For instance, you may have an increased amount of people coming into your network at the beginning of the day, say at 9 a.m. If everybody comes in, people sign into the network and you see increasing volumes of data moving around. Then maybe people around lunchtime would go home or would go to lunch and the network decreases in traffic, right? And it goes into the evening. Now, that is the normal pattern. One normal pattern. Now, when you have one network, is that a problem? But what if you have 1,000 networks worldwide? Okay, so what you can say now is, well, I don't know exactly what the normal behavior is for all the networks, but I know for individual networks what the normal behavior is. And you can detect using data what the abnormal behavior is. And that's how you can detect, is not only intrusion, that's how you detect fraud, abuse, any kind of abnormal departure from the normality of your data. Does that mean that there is an intruder? Maybe not, but it tells you something to investigate. So does that answer your question? Yes. Okay, yes, I think it's okay. It's okay. Okay. Thank you very much, Al. Thank you for having me. We run for time, so we are going to the next presentation. Thank you very much for your valuable presentation. So thank you, guys. Have a great time. Okay, thanks. Bye. Can you hear me? Yes, I can hear you fine. Okay, so right now you can go for Ichio. Donc là, on va commencer des cas pratiques. Donc Ichio, ils font sur les spécialisations des données, donc ils vont vous montrer un peu comment on peut extraire la valeur dans les données. On va parler des cas pratiques. Okay, go ahead. All right. Hello and good evening to everyone. Thank you for making the time to join this seminar. I'm Eira Majaku. I'm a data scientist with Ixio Analytics. Ixio Analytics is based in South Africa and Ghana. I'm speaking from the Ghana office. Okay, so Ixio is a data analytics firm. We mostly help clients make meaning and gain value from their data, both internally and external data. At Ixio, we try to do things differently, where we just don't provide solutions because we are using a cool technology. We try to ensure that the solution is solving the business's problem and that the business is gaining value from that solution. We do this by combining business domain knowledge, so understanding the actual business the company is running, and putting that together with cutting-edge tools to ensure that we come up with the best solution. So we get to understand what is happening and we bring the best tools to solve that problem. Okay. You've heard from the other speakers about how data analytics actually help businesses grow and improve upon their processes with various methods. I'll be sharing one use case on how we are supporting a client somewhere with analytics.
Before that, ICSIO also support various clients in the following fields, and we help with reporting, predictive analytics, forecasting, text analysis, and classifications. The use case I'll be talking about today is on text analysis and classification. Okay. So just a background to the use case. An insurance company here in West Africa operating in a low penetrating yet highly contested market. They actually wish to get new customers, attract new customers to the company. And with this problem, what we did was we built a real-time social media monitoring tool that is able to collect and analyze different social media feeds. So you can think of your Facebooks, your Twitter. The main result that came out of that is the client is able to use this information to understand the various insurance needs of the general population. So he gets to understand what are people saying that they need from insurance. Okay. Now, how we actually solve this problem. So we are faced with a problem where you want to understand what people need from insurance. One of the easiest way is to actually do a survey where you go around to people, interview them, or probably have online surveys where people come and fill so that you can actually collect this information about what people want. But then also there's also this large data set out there where people within their own self actually put information there or actually come and say something that they need something, never know. So here we are looking at Facebook and Twitter, for example. What we did was to build bots to actually score Facebook and Twitter. So it actually roams about on Twitter and Facebook to gather what we call self-reported insurance needs. Self-reported is if someone should post something where they are hinting at a need for a particular insurance product that the company probably provides or probably does not actually provide, but they are actually hinting at a particular need. So if someone is saying that my house has been flooded and I don't know how to recover, the person has not stated directly that he needs insurance, but this is a hint at that insurance is able to solve. It can solve. So if your company doesn't have flood insurance, then you know people actually have problem with flood. So you might want to be looking at bringing up a flood insurance product. So collecting this information from Facebook and Twitter, we also try to now enrich this data with customer profiles based on publicly available data. So, and I stress on publicly available data. So if people actually added, you're able to infer their ages, their location, gender, and interest based on what they've put on, let's say, Twitter or Facebook. That is, if they put it out in the open and not actually going to find it from somewhere else. We enrich the data to it so that you can now build profiles on the needs or on the information you are collecting. Okay. So now that we have what people are saying and also enrich that with demographic information, we then use natural language processing, which is a data analytics technique for understanding text data. We use that to infer sentiment, mood, and also to categorize the information that we've got into actionable insights. And this is what is actually adding value, would add value, the actionable insight. So we know this, what should the company do about this? Okay. So in the country where this company was located, both Facebook and Twitter were popular. So we actually decided to monitor both of them. We started by, for example, defining keywords that we believe are related to insurance. So for example, if we hear accident, fire, theft, these keywords do not directly say I need insurance, for example, but it gives a hint about some problem that insurance can help mitigate the risk.
So these are the kind of keywords we programmed our bots with, so that when they go on Facebook and Twitter, they are looking out for this kind of keywords. On Facebook was a bit different. We had to actually come up with a list of public pages on Facebook. So this includes radio stations pages, TV stations pages, other public pages where people go to voice their concerns about anything at all. So now we put the information we've collected from Facebook and Twitter together. And this data actually represents what people are naturally talking about and are concerned about. So if you are able to actually get down into this data, mine this data for things that relate to your business, so insurance, for example, you can now begin to pick up what people are saying they need from insurance. Okay, so now this is where we use the natural language process, because we've probably collected over 2 million posts and comments from Facebook and Twitter. We are not going to be reading that with our head, going to be reading that ourselves. So we use natural language processing, short form NLP, to one, infer the sentiments. Are the people generally positive or negative about this? So knowing that people are mostly negative about something means that there's a problem that you need to look at. So if people are generally negative about your company on Facebook, then you know that, okay, there's a problem and I need to fix that. So then we are also able to use that NLP to categorize this information we've gathered into actionable insights. So these insights, for example, will now give you, the business, an understanding of what people want. And this will allow you to actually start filling the gaps in your product line. So one, some of the insights we were able to gather was, one, for example, people within a particular age group were more concerned about a particular insurance product and were asking for more information where they didn't receive any replies. So you know that there's a gap. People may need information about this, but they are not getting. That may contribute to a loss of income revenue somehow. And also, one of the insights we were also able to gather was that the small businesses in the SMEs in a particular section of the country had issues paying for the insurance product because of their nature of business. These people sell things day by day. They are not able to, for example, come up with large sums of money at the end of a month or at the end of a year to pay insurance. So this tells you, the insurance company, something. Maybe I should come up with a product that best suits people with this business. And all of this you are able to actually gather from this publicly available data, which with actually minimal effort. Okay. So from this you can see that some solutions you can actually come up with some solutions very easily with both internal or external data. Data from Facebook and Twitter is actually right there in the open. You can actually go to Twitter, search for a particular keyword, and start reading that. But now when you want to make this much more, you want to increase the speed at which these informations are generated, that's when you now indulge data analytics to be able to handle these large data sets. So from this, businesses can actually start gaining immensely just by putting just a bit of their foot in the analytics space. And this is what we do at ICSU and many more, looking at forecasting and predictive analysis. We also help clients with most of these problems. Thank you. Okay, thank you very much, Iram. So, question? Oui. Donc, please. Iram, I have a question for you. Okay. Thank you for your presentation. I want to know how your company
proceeds works to have access to data without violating privacy. And the second question is, what is the best technology today for to extract, to analyze, and to visualize data? Okay, fine. So, do you understand these questions? Yes. So the first question that I think had to do with privacy, if I'm right. Yes. Yeah. How to access to data without violating your privacy? So the first thing that we do is, depending on the country you are working in, you try to ensure that you know their data protection laws. This gives you a view of what data is allowed to be used and what is not allowed. So you start with that as a base, and based on what is allowed, you try to look for where the source is. One, you start with internal data. Internal data, mostly you collected from your customers. For example, you would have a private terms and condition that they probably signed. You need to review that and make sure that they know that you are using this data for analytics, for example, and what exactly you're using the data for. You need to let them know. This handles your internal data, ensuring that you are using the data you collected for the right process for which you collected them for. The next is external data. External data, it becomes very tricky. So, for example, I'm sure you've heard about what's happening with Facebook, Cambridge Analytica, and others. You need to ensure that, one, you're using publicly available data, and this you can tell by one. You don't have to do too much work to get publicly available data. If you realize that you are jumping through too many hoops, you are probably trying to actually steal that data instead of actually just getting access to it. But then also you want to look at what the source of the data. They also define what you can use the data for and how and where you can use the data. All of this is mostly defined in a very long contractual agreement that is hidden, but you need to ensure that you find that so that later on people don't come at your neck saying that this information you used is not right. So you try to ensure that you are obeying all the laws, both in the country and where the source of the data, the laws they have on that data. So, for example, Twitter allows you to use the public tweets, which they actually supply to you if you ask for any form of analysis. And if you need actually more data, you may actually have to request to them. So most of these companies actually have these procedures in place. Now, on the next question, I think it was on what is the best tool for data visualization, if I'm right. Yes. Yeah, so that comes in different spaces. I'm not directly advertising, but one of the easiest and quickest tool to use is Power BI, which Mohammed actually presented earlier. And I state again, I'm not advertising, but I've actually had good time using such softwares. There are also there's also Click. And then also from SAP. SAP allows you to also do some visualizations in them. But this mostly comes based on where your data sits and how you have access to your data. So sometimes you might actually have to build the visualizations yourself. But if you want quick visualizations, there are many tools like Power BI and others that allow you to do visualizations with very few clicks. Yeah. I hope that answers your question. Yes, thank you very much. Another question? Okay. So, I have a question for you. It is about recent regulation, GDPR. Yes. General Data Protection Regulation. So, I would like to know if this new regulation will impact directly our industry about our expertise in data, because we saw in your presentation that
we use information from Facebook, from Twitter. You have just said that Twitter allows us to have access to public tweet, but I would like to understand the impact of this recent law regulation. Yes, so that has actually been very interesting to see unfold. It does have some impact on our work and the work in data analytics, because as much as possible, you try to be very ethical in what you do. You might see some data, but you are not allowed to use it. So the main point that actually comes out is, for each data set, there is what you can use it for. And what you can use it for is always stated, and mostly about 99% of the time stated by this generating source. So if you go to Facebook, they tell you exactly what you can use their data for. The recent issues has always been because they are not able to directly enforce those rules, because you probably give me the data, you don't know who else I've shared that with. But then you wouldn't want to be in a situation where you have found out that you're using illegal data for some of your work, and now you have to go through so much problems and eventually close down. So it does impact the work, but it's not too troubling, because you know what you can use the data for. If you can't use it, don't go for it. And also, on internal data that you collect, you need to always ensure that you are stating clearly and openly what you are using the data for. So if you have, let's say, a bank, and someone comes in to open an account, they fill in data with a lot of fields, a lot of personal information. On the last page of most account filling forms, you have terms and conditions about certain things about operating the account and others. You need to ensure that you state directly what else you'll be using the data for, and also let the customer or client know that there is this option where I'm going to be using this data to do this thing, and this will be the output. So two things: let the people know that you're using their data, and always abide by the source, the generating source terms and conditions. Okay. Thank you very much, Ayram, for your presentation. Sure, welcome. So, almost done. D'autres questions? On a fini avec la présentation des speakers. Ils vont nous laisse savoir si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Avant qu'ils nous laissent. Au speaker ou bien ok, donc vous êtes enregistré dans. Il n'y a pas de souci, vous aurez accès aux slides. Ok. Oui. Ce qu'on a dit aujourd'hui, en général, les logiciels de BI sont utilisés. De ce qu'on a suivi aujourd'hui, les logiciels de BI en général sont utilisés pour les entreprises d'une certaine taille. Et est-ce que pour les PME ou les entreprises qui ont moins de volume en termes de transactions, de personnel, d'activité, il existe des logiciels de BI open source ou bien beaucoup moins cher, parce que tout à l'heure on a vu aussi le logiciel de Microsoft qui s'appelle Power BI encore, mais qui n'interagit pas comme la suite Office. Voilà, je cherchais justement dans le document. Donc il a aussi expliqué qu'il fallait qu'eux viennent paramétrer plus ou moins bon. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde veut avoir un outil d'aide à la décision, mais est-ce que ça va apporter le tout le monde? Donc, si ce n'est pas le cas, quelle est la version low cost Merci beaucoup pour votre question. Ayram, you were just asking about the right technology for BI because it is not easy for small companies to have access to those BI software. So he was asking what is the low cost
low cost solution, or if there is open source for BI. So I don't know if you want to answer, or I can answer in French if you want. Hello? Hello? Okay, did you Yes. understand? So he was asking if there is, what is a suitable solution for small companies? We didn't have enough money to get the powerful BI solution. Yes, so there are open source options, and also even for the paid ones, there are free versions which actually allow you to start. So on the free side, one of the best I've found is what is called Pentaho BI. They do have a good free version, but even that, Power BI, for example, also allows you to have a free version, or even a trial for us. Currently, I've been on trial for a very long time, and it seems to be working. But then there is, for example, for Power BI, a free version. For Click, which is also very popular as Power BI, there's also a free version that allows you to do these data visualizations. But then now you could also start moving into where you write certain things yourself. So one of the tools we use a lot in data analytics is R and Python. And these two languages have extremely matured visualization frameworks that allow you to put up a visualization or a dashboard extremely quickly, relatively to other programming language, for example. So R and Python are much easier to implement to build a dashboard quickly, but then also you can go for the open source ones, which are actually equally good or extremely good also. And for the paid one, they also come with free versions, which smaller companies can actually start using. Okay, thank you very much. So please, please after, can you send in the chat the different open source you suggest, and Okay. I will share with the attendees. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les solutions BI ont des versions gratuites. Donc on a Microsoft avec Power BI, la cité de concurrents qui sont publics. Il faut retenir dans la puissance de la BI, c'est la collaboration. C'est-à-dire, la manière dont vous analysez la donnée n'est pas forcément la manière dont vous pouvez voir la donnée. Donc, en réalité, le système devient puissant lorsqu'il est accessible à tout le monde. Et justement, on veut arriver à cette étape, là, devenir payant. Si dans les versions desktop, ce sont des versions qui sont directement sur votre ordinateur, pour utiliser. Mais s'il faut partager l'information, ça sera un peu difficile. Alors, avec les versions payantes à licence, on a une facilité de pouvoir partager. Et en fait, la valeur en fait, dans la ligne de données, c'est le fait de partager l'information, de pouvoir gouverner l'information aussi, parce qu'il faut pouvoir manager l'information. Donc, il y a certains paramètres qu'on n'a pas. Mais effectivement, tout PME peut commencer avec les versions gratuites. Moi, personnellement, je peux bien vous dire que moi, je ne suis pas financier, je ne suis pas informaticien de formation, je suis financier. J'ai fait une MSCCL, donc je l'ai gagné ici, donc je suis purement financier. Voilà. Mais l'informatique, c'est ma passion. Donc, je suis allé sur Internet, j'ai appris moi seul les langages de programmation qui sont Power BI, c'est vraiment accessible. Donc, si vous voulez commencer, vous le pouvez. Donc, bientôt, on va vous proposer des centres de formation, surtout avec Power BI. On va vous, on a vos contacts, on vous donnera les différents plans. Il a aussi parlé de Python et de R. C'est aussi des open source, mais il faut, on va dire, être habitué aux outils de programmation. Ce n'est pas aussi, on va dire, friendly que les autres. En fait. C'est vraiment, on va dire, un peu brut. Mais c'est aussi flexible. Il y a eu, par exemple, dans le cadre de nos missions où R et Python ont une flexibilité tout le monde. Voilà. Donc, pour vous résumer, si vous voulez commencer à adopter l'outil, vous le pouvez.
toutes ces versions sont gratuites. Il va aussi nous partager des liens, des open sources qu'on n'a pas forcément en tête. Ok, je pense qu'on est un peu pris par le temps. On a une dernière question, oui. Donc, je voudrais, avec la permission, faire un petit complément. Alors, voilà, et puis on va poser une question. On va ouvrir un peu, moi, c'est. On va laisser la machine. Ok. Effectivement, pour compléter ce que je sécurité, il y a beaucoup d'outils pour les autres. Voilà. Et bon, après, l'université de Gaïa, sur Internet, je n'ai pas exactement les noms en entier, mais peut-être après la séquence qui pourrait être. Alors, l'outil le plus simple pour nous pour faire la BI, c'est Excel. Voilà. Je pense que tout le monde a la possibilité d'utiliser Excel. La plupart des décideurs ne voient rien. Hein. Heureusement, malheureusement, ça peut pas mal. C'est Excel qui nous parle. Alors, comme l'intervenant l'a dit, vous avez un premier niveau. Hein, le premier niveau, vous pouvez quand même maîtriser la décision, les décisions. C'est essayer de faire en forme de si on veut, avec des outils qu'on utilise. Alors, moi, ma question, ça concerne un peu la machine learning. Alors, il y a la data analytics, tout ça. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Particulièrement de la machine learning. Je vais demander à l'intervenant, parce qu'il est au quotidien de ce fait-là, comment est-ce qu'il arrive à traiter la machine learning avec ce qu'il a comme outil quotidien? C'est une nouvelle donne, une nouvelle réalité concernant le travail. Petite expérience. Aaron, are you with us? Yes, but I couldn't hear that question very well if it was. So, did you understand his question? I actually couldn't hear. Okay, so he was asking about how you did daily with machine learning in your staff. Come again? Machine learning, how do you process? Okay, well, machine learning is actually a much more subtle part of the work. So because most clients are actually more concerned about value, but yes, we actually do use machine learning for most parts of the work. So for example, the trying to find out information from what people have put on Twitter and Facebook, we actually do use machine learning for that. So we would using machine learning, we will train the system to be able to detect, for example, a negative statement from a positive statement, and then we pulling everything from Facebook and Twitter and pass that to it. So yes, we actually do use machine learning for most parts of the work, but there's also the part where we try to visualize and communicate the findings. Okay, thank you. I will add something. En fait, dans la machine learning, je pense que c'est une autre étape. Il faut savoir que dans la data analytics, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où on parle d'abord des sources de données, donc organiser les données. Et la machine learning, en fait, c'est à la dernière étape. Aujourd'hui, quand je regarde nos entreprises, je ne pense pas que plus de 80% ont leurs données qui sont correctement organisées. Comme vous l'avez si bien dit, la majeure partie, c'est Excel. Excel est très bien, Excel est facile, mais à un moment donné, Excel a des limites. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes là, justement. Donc, nous sommes là pour vous accompagner. Et donc, quand on finit de vous accompagner sur comment organiser vos données, on parle maintenant d'outils de visualisation. OK? Quand vous finissez de visualiser, on peut maintenant parler de prédiction. Donc, vous parlez de prédiction, là, maintenant, on rentre dans le machine learning. Donc, le machine learning, tout à l'heure, Al Cordoba parlait de data model, c'est un peu ça. Quelle modélisation s'applique plus à votre activité? Ici, je suppose qu'il y a plusieurs secteurs d'activité. Il y a des banquiers, il y a des gens qui peuvent me dire, à part les banques, une autre activité dans la salle? Télécom. Donc, par exemple, un modèle qui s'applique aux banques n'est pas forcément le même modèle qui s'applique aux télécoms. Donc, dans la phase du machine learning, il y a ce qu'on appelle machine learning. Donc, la machine apprend, en fait.
Donc, en général, pour faire un modèle de machine learning, il y a ce qu'on appelle la phase de test. Donc, on essaie de faire le modèle et on teste. On voit si ça s'applique à l'activité. Donc, par exemple, le test que je vais prendre pour appliquer aux banques, ce n'est pas forcément le test que je vais prendre pour appliquer aux télécoms. Donc, ça, c'est un autre niveau. Mais effectivement, c'est toujours bon d'arriver à ce niveau-là parce que là, on parle d'intelligence artificielle. Vous pouvez faire des recherches aujourd'hui. La voiture autonome de Google, ça a été fait avec du machine learning. Voilà. Donc, la machine apprend avec les données que vous mettez à la disposition et après, la machine performe. Et même dans le domaine médical, aujourd'hui, avec le machine learning, l'ordinateur peut prévoir plus de 1000% avec une certitude le risque d'avoir un cancer par rapport aux hommes. Donc, voilà, aujourd'hui, ça touche tous les secteurs d'activité. Quel que soit votre secteur d'activité, si vous avez des données, vous êtes concerné par tout ce qui est analytics. Okay, so Aram, thank you very much. I don't know if Echo would like to give a small speech because we are at the end of our masterclass. Okay. Okay. All right. Thank you. Thank you. Not a problem. Okay. Merci à tous. Nous arrivons à la présentation. Je pense que le temps est vraiment avancé. Donc, on a vos contacts. Je pense que, je ne sais pas si vous tous avez été enregistrés par votre application. Je ne sais pas si vous avez remarqué, effectivement, c'est une manière d'organiser la donnée en fait. En principe, on aurait pu passer avec le papier. Donc, on ne peut pas vous parler de l'analyse de données et puis passer à l'ancienne méthode. Vous avez remarqué que c'est une application qui vous a permis de pouvoir connecter en temps réel vos données. Voilà. Donc, comme on le disait, tout dépend en fait de vos problématiques. Aujourd'hui, j'avais un webinaire. Ma problématique est de savoir comment je pouvais savoir si le participant qui arrive est enregistré ou pas. Donc, ça, c'était ma question. Donc, comment on résout le problème? C'est une application. Donc, essayez de transposer ça dans votre activité. Les managers ici, les questions que j'ai bien posées, qu'est-ce qu'on fait sur vos questions? Nous, on a la solution. Mais on a la solution avec nos data. OK, merci bien et puis à très bientôt.